Page 171. Here the experiment we have done. We know that how it happens. In activity 1, the air pressure outside the suction pad is much greater than inside it. That is between the stool and the pad. Therefore, the suction pad is pushed around firmly. So, this suction pad വെച്ച സാധനമില്ല, കുത്തിവെച്ച സാധനം. സോ അവിടുത്തെ ഉള്ളിലുള്ള കുറച്ച് എയറേ ഉള്ളൂ. അവിടുത്തെ പ്രഷർ വളരെ കുറവാണ് കമ്പയർഡ് ടു ദ പ്രഷർ air pressure outside. So what happens? The pressure air which is outside will push the or it will push the suction pad firmly to the table or to the stool. അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള വായുവിനേക്കാൾ വളരെ കുറച്ച് പ്രഷർ മാത്രമേ ഈ സക്ഷൻ പാഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയറിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടിയ എയർ നമ്മളിപ്പം വച്ചേക്കുന്ന ആ സക്ഷൻ പാഡിനെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് ഈ ടേബിളിനോട് ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചു വെക്കും. കാരണം അവിടെ പ്രഷർ കുറവല്ലേ, അതുകൊണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനം പൊക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഷോൺ ആദ്യം കാണിച്ച തരത്തിലുള്ള സക്ഷൻ പാഡ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനം പൊങ്ങൂല, അത് പൊട്ടിപ്പോകും. പക്ഷെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടതിന് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ആ സ്റ്റൂളിനെ പൊക്കാൻ സഹായിക്കും. The weight of the stool is supported by this difference in air pressure. Okay, next page 172. Another experiment is there. This you might have seen many times, I think. If you take usually in water bottle you will take water, isn't it? നമ്മൾ സാധാരണ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വെള്ളം എടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം അല്ലേ നമുക്കൊക്കെ പിന്നെ ഫ്ലാസ്ക് പോലത്തെ വെള്ളം നല്ല ചൂടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പാത്രം, ഇപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലൊക്കെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട്. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് LKG വരുമ്പോൾ കുപ്പിക്കത്തല്ലായിരുന്നു വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ടിരുന്നേ. ഓക്കെ, ഇഫ് യു പോർ വാട്ടർ ഇൻ ടു ദാറ്റ്, അതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മറിച്ച് കളയാന്ന് വെച്ചോ. മറിച്ച് കളയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്ന ബോട്ടിലിന്റെ? ഇവിടെ ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കേ, രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തില് എല്ലാ ബോട്ടിലും ഉള്ള തിക്ക് ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല. ഒരു സാധാരണ ആവറേജ് രീതിയിലുള്ള ബോട്ടിൽ ഞെക്കുമ്പോൾ ഞെങ്ങ് കൊള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ള ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാകും അല്ലെ. അതെന്താ നോക്കാം. ഫോർ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി യു വിൽ നീഡ് എ തിൻ മെറ്റൽ ക്യാൻ വിത്ത് എയർ ടൈറ്റ് ക്യാപ്പ്. ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ, ബട്ട് ദിസ് വി ക്യാൻ ഡു വിത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ ഓൾസോ. See this, here we have to take a metal can. ഒരു മെറ്റൽ ക്യാൻ എടുക്കുക, അതായത് എന്താ പറയുന്ന പാട്ടയില്ലേ, പാട്ട, അങ്ങനത്തെ പാട്ട എടുക്കുക. മെറ്റൽ, ഇരുമ്പിന്റെ ഒക്കെ പോലത്തെ, അലുമിനിയം പോലത്തെ പാട്ട. ഓക്കെ, വളരെ തിന്നായിട്ട്, അധികം കട്ടിയൊന്നും വേണ്ട. ക്ലീൻ ദ ക്യാൻ, pour a cup of water in it and heat it over a flame so that the water starts boiling. So ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസിന്റെ വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചൂടാക്കുക. Then the water will boil. Let the water boil for few minutes. So soon after boiling, don't off the gas. Let it boil it for a few minutes or 2-3 minutes. Stop heating the can. Then off it and screw the cap firmly. എന്നിട്ട് ഈ കുപ്പി എന്ത് ചെയ്യണം? നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. സോറി, നമ്മുടെ കുപ്പിയല്ല, ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? ക്യാൻ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ക്യാൻ നന്നായിട്ട് അടയ്ക്കുക. And be careful, the can will be hot. Otherwise, what will happen if you are not careful? If you are careless, what will happen? Can is hot, your hand will be burned. So, take a big piece of cloth and handle it with care, or call your mummy to help you. Don't do alone this. Okay. Then what happens? Carefully keep the can in a wash basin and pour cold water over it. So, inside there is hot water, and then what you have to do? Pour cold water. Keep in under a pipe. പൈപ്പിന്റെ ചോട്ടിലെങ്ങാനും വെച്ചിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം അതിന്റെ മേളിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ക്യാനിന്റെ മേളിലേക്ക് ഒഴിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then watch as the can gets crushed from all sides. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളം പതിയെ തണുക്കാൻ തുടങ്ങും. നമ്മള് പുറത്തുനിന്ന് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പതിയെ തണുപ്പ് ഒളിച്ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും ഇതാവും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ? അതിങ്ങനെ ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ആ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ. ഇനി നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ വീട്ടില്
കുപ്പിയൊക്കെ സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി, എണ്ണയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ കിട്ടുന്ന സാധാ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയില്ലേ, അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു കുപ്പി എടുക്കുക. വേസ്റ്റ് കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന പറമ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും കളഞ്ഞിരിക്കുന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഒരുപാട് ചൂടൊഴിക്കരുത്. ഒരുപാട് ചൂടൊഴിച്ചാൽ കുപ്പിയും കാണില്ല, ഓട്ട പിടിച്ചിട്ട് ഉള്ള വെള്ളം ലീക്കായി പോകും. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ചൂടുള്ള വെള്ളം അതിനകത്ത് ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് അടയ്ക്കുക. അടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഡു യു നോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? അതിന് ചെയ്തിട്ടില്ല എപ്പോഴും? ചെറു ചൂടേ പറ്റുള്ളൂ. ഇത്തിരി ചൂട് കൂടുതലാണെന്നൊരു കുപ്പി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉരുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇതായി പോകും, ചുരുണ്ട് വിടും. പക്ഷെ മറ്റത് ചളിങ്ങിയ പോലെ ഇരിക്കും. മറ്റേതാണെങ്കിൽ കുപ്പി ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഒരുപാട് ചൂട് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ പാലൊക്കെ മേടിക്കുന്ന കുപ്പി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകാറുണ്ടോ? ഞങ്ങള് പാല് മേടിക്കലില്ലല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെയല്ലേ മിസ്സേ? അല്ല, ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകാറില്ല, തണുത്തുവെള്ളം ഒഴിച്ച്, പൈപ്പിലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് സോപ്പിട്ട് കഴുകും. അതെയോ? ഓക്കെ, എന്നാ വേറെ ഏതെങ്കിലും കുപ്പി ഇന്ന് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കും. തിളച്ച വെള്ളം കോരി വെച്ചേക്കല്ലേ, ഒരു ചെറിയ ചൂടൊക്കെ മതി, കുറച്ച് വലിയ ഇതൊന്നും വേണ്ട. എന്നിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കുടിക്കാൻ പാകത്തിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ചൂടുള്ളത്. എന്നിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതിന്? കുപ്പി നിറച്ചും വെള്ളം വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ, അതിങ്ങനെ വീർത്ത് വരും. കാരണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അന്നേരം ആ പ്രഷർ വന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ കുറച്ച് വീർക്കും. എന്നേരം ബലൂൺ വീർക്കുന്ന പോലെ വീർക്കുന്നു വിചാരിച്ച് നോക്കിയിരിക്കരുത് കേട്ടോ, ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, ഇനി ആ കുപ്പി നമ്മൾ ചെരിച്ച് പിടിച്ചിങ്ങനെ വെള്ളം പുറത്തോട്ട് കളഞ്ഞാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുപ്പി ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി വരുന്ന പോലെ കാണാം. ഓക്കെ, എക്സ്പെരിമെന്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. All around us. This phenomenon can be noticed during flying of paper kites or fluttering of flags. Let us conduct an experiment. For this, you need a tin can with a lid, a tripod stand, burner, and water. Fill half of the tin can with water. Light the burner and place the tripod stand above it. Place the can on the stand and let the water boil. Now extinguish the burner and carefully close the can with its lid. Now place the can under running water. Observe that the can's shape gets distorted. Do you know why this happens? This is due to the decrease in air pressure inside the can. When the can is placed in running water, due to the process of condensation, some steam of the can gets converted into water. This decreases the air pressure inside the can and becomes lesser than the air pressure exerted on the can from outside. This compresses the can and the shape gets distorted. High-speed winds are accompanied by reduced air pressure. When there is an increase in the wind speed, there is always reduced air pressure that accompanies it. We will see this with an example. Take 2 balloons and fill them up with a small quantity of water. Now blow air into them and tie both of them to a string with a gap of 10 centimeters between them. In the empty space between the balloons, blow air with your mouth. The balloons move slightly towards each other. The wind we blow between the balloons reduces the air pressure in that area. This makes the balloons move closer towards each other. For just $67, you can make as many videos as you want, and you never need to pick up a camera or use any Hi, I'm Jared. Welcome to Fun Science Demos. Today we have a little bit of a science puzzle for you, and it has to do with air. Here it is. I have a balloon inside this bottle, and that balloon is filled with water. How did I get the balloon into this bottle? I'll give you a hint. It has to do with air. So I know what you're thinking. Well, balloons filled with water are flexible. I can squish them. I can squeeze them. I probably just squeeze the balloon into the bottle. Let's see how that works. I have a balloon about the same size as the other one. Bottle, same size opening. I'm going to try and push it in. Getting somewhere here. That didn't work too well, did it?
So we've cleaned up after our little water explosion. That clearly did not work. What happened is our balloon, Fantastic. I don't think you can see it, maybe a little bit, the balloon actually ripped as I was trying to push it into the bottle. That is not the answer we're looking for here. The answer to this puzzle involves air, and to get to this answer, we need to explore air. And our exploration begins with a balloon and a bottle. Let's take a closer look and see what we can find out. So we start with a balloon and a plastic bottle. Any plastic bottle will do as long as it doesn't have any holes in it besides the opening. And all I need to do is squish the balloon together and stuff it down into the bottle. And stretch the balloon's opening over the top of the opening to the bottle. I have it all set up. Now let's get ready to explore air. Well, where is the air? I have air all around me, pushing down on me, and I also have air inside this bottle. I can't see it because air is invisible. Now, air may be invisible, but through science we've discovered that air is matter and air takes up space. So air inside this bottle is matter and it takes up space. So what will happen if I try and blow this balloon up? It's not too difficult. I can blow up a balloon. I didn't really have any problems doing that. What will happen when I try and blow up this balloon and add more air to our bottle? What do you think? Let's find out. I'm not faking. I'm actually trying to blow air into this balloon and it's not working. Why? Because the air inside this bottle is taking up all that space. It doesn't let me blow that balloon up. So I know air inside this bottle takes up space, but now I want to use a different bottle and try it again. But there's one thing different about this bottle, and it's not the size or shape. There's something else that's different. We want to see if you can find out. So I'm going to take the balloon off of this bottle, same balloon, move the bottle off. Now I have a bigger container. I'm going to stuff the balloon into the bottle, and I'm going to stretch the balloon's opening over the opening of the bottle. There's one thing different about this bottle. Watch what happens when I try and blow this balloon up. Why was I able to blow this balloon up? Well, there's air inside the bottle. That air is taking up space. Why was I able to add more air to this bottle? What do you think? If you listen carefully, there's a clue. I'm going to do this 2 more times. Listen. It sounded like air was moving. Air actually was moving. Well, how is that air able to move? Well, if you look carefully down here, there's a hole in the bottle. I'll show you with this little stick. The stick actually can go through the hole. Well, what did that hole allow the air inside this bottle to do? It allowed the air, as I blew into the balloon, that balloon forced the air and pushed the air out of the bottle. Watch this. I have the empty plastic bottle. I line my hole up with a bottle. I'm going to blow in. The air rushed out of this bottle and moved that plastic bottle off the table. There was no air trapped inside the bottle. The air. Okay, did you understand? Faith, Shona. Very good. Experiment concept നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ മനസ്സിലായി. അതായത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രഷർ ഉള്ളപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എയർ ബ്ലോ ചെയ്താൽ ബലൂൺ വിൽ നോട്ട് ബി ബ്ലോൺ. ബട്ട് see in second bottle he has put a small hole. So as we blow air into that, what happens? The air which is there in the bottle will go out. And പിന്നെ നമുക്ക് ആ ബോട്ടിൽ ഇത് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വരെ കണ്ടെന്നാല് ആ ബലൂണിന്റെ അറ്റം പിന്നെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടതായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. Because in first bottle there was no hole, so what happened? Air could escape out. So now let's explore air a little bit more. We're going to do the same thing but change one little thing. Same bottle, same balloon,
hole in the bottle. I'm going to blow the balloon up, put my finger over the hole, and watch what happens. Once I put my finger over the hole, the balloon actually stays blown up. Look at the top. You can see there's an opening in the balloon, but the air isn't coming out. Watch this. I can drop my stick down. It's open, but the air is not coming out. Well, why is that? Okay. Now you see, അത് ബ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ എങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടേ? When he blew the air, what happened? As he removed from that, a balloon became as it was before. പക്ഷെ ഇപ്പം ഇത് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് വീർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ്? He has just covered that or blocked the hole. ഹോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ എയർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബലൂണിനുള്ളിലുള്ള എയർ പുറത്തു പോകുന്നില്ല. അവിടെ പ്രഷർ. ഓക്കെ. That happening. So what's really happening here is that I have my finger over the hole. What happened with that hole? Well, that hole allowed air to move in and out. When I put my finger over the hole, air can't rush back into the bottle and push the air in the balloon out into this room. What happens when I take my finger off of the hole? Air should be able to move in and push the air out of the balloon. That's C, science in action. It worked, and I could even hear the air moving. Another way to do this is to use this hole. Okay, this I hope that you might have understood. Yes. Okay. In activity 2, what caused the can to get crushed? As the water boils, steam is given out and it pushes most of the air out of the can. So first picture, can what happens? Steam gives out and it pushes the air out. അതിനകത്തുള്ള എയറിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ. So then we screw the cap into the can and pour cold water over it. Second time നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്യാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അടയ്ക്കുന്നു. Then what happens? അകത്തോട്ടും പുറത്തോട്ടും പിന്നെ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. പക്ഷേ this causes the steam to condense, creating a partial vacuum inside the can. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ടേ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ. We have flask at home, isn't it? It keeps the drinkings inside it to be warm. Morning if you pour 1 glass of tea, evening if you take it will be somewhat hot itself, isn't it? But if you close and keep, even if you close and keep in a steel jug or something like that way, within 10 or 15 minutes it will be cold, isn't it? It will be cool. But സെയിം ഹിയർ ഈ പറയുന്ന ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ ഒക്കെ മെത്തേഡ് പോലെ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റ് ആക്കി എയർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഹോട്ട് വാട്ടർ എന്താകുന്നു, പുറത്തും തണുത്ത വെള്ളവും വരുന്നു. ഇത് അടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ പാർഷ്യൽ വാക്വം ഇൻസൈഡ് ദ ക്യാൻ. എയർ പ്രഷർ ഔട്ട്സൈഡ് ഈസ് നൗ സോ മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്യാൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ക്രഷ്ഡ്. സോ അതിൽ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് പിന്നെ വെള്ളം, തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വാട്ടർ, ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ വിൽ ബി മോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇൻസൈഡ്. അതായത് ഉള്ളിലുള്ളത് കുറവായിരിക്കും പ്രഷർ, പുറത്തായിരിക്കും പ്രഷർ. സോ ബോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി വരുന്നത്. ഓക്കെ. The two activities clearly demonstrate how much force can be generated by creating a difference in air pressure. ഇതൊന്നും വേണ്ട, നമ്മളിപ്പം കണ്ട ബോട്ടിലിൻ്റെയും ബലൂണിൻ്റെയും കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. നമ്മൾ വീർപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു ബോട്ടിൽ പറന്നു പോകുന്ന കണ്ടില്ലേ? ജസ്റ്റ് ആ ഹോളിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര പ്രഷർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. We experience air pressure in our daily activities too. So നമ്മുടെ ഓരോ ഡെയിലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യം, നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അവെയർ അല്ല, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് air pressure we can experience. It is air pressure that causes trees to sway or flags to flutter when the wind blows. When wind blows, we can see that trees will move, to sway or flags to flutter when the wind blows. അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ കാറ്റത്ത് ട്രീകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ട്രീകൾ മാറുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് will move, isn't it? That is because of air pressure.
It is difficult to drive a bicycle or row a boat against the wind, but easier in the direction of wind. I hope that you may have cycles at home and you will be riding cycle. And when there is a breeze, it is little difficult to breeze against it. But it is easy to ടുവേർഡ്സ്, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കാറ്റിന് നേരെ നമ്മൾ വണ്ടി ബൈസിക്കിൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ, ഇപ്പൊ കാറ്റ് അവിടുന്ന് വരുന്നു, നമ്മൾ അതിന്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതേസമയം കാറ്റ് ഇവിടുന്ന് വരുന്നു, നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി. ഇനി ഒന്നും വേണ്ട, അപ്പൊ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മുറ്റമൊക്കെ അടിച്ചു വരാറുണ്ട് അമ്മ, നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ആ ടൈപ്പേ അല്ല, ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ ഓക്കെ, ഈ മുറ്റം അടിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് കാറ്റ് വരികയാണെങ്കിലോ, കൂട്ടി വെച്ചാലെല്ലാം ഫുള്ള് പോകും. ദേഷ്യം വരും. മുറ്റം അടിച്ചോണ്ട് നമ്മള് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അടിക്കാന്, അതായത് കരിയിലെല്ലാം പറന്നു പോകും. അതേസമയം കാറ്റ് വരുന്ന ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ട് പോരുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈസി ആയിരിക്കും നമുക്ക്. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ സൈക്കിളൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാറ്റ് against the wind, but it will be easy to ride a bicycle or to drive a boat and all in the direction of wind. കടലിൽ പോയില്ല ബോട്ടൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വീശുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതായത് കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളും വരുന്നതെങ്കിൽ ഈസി ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. when you drink through a straw, you use air pressure. When you suck at the straw, the air pressure inside it reduces. The difference between the air pressure on the surface of the liquid and inside the screw forces the liquid up the straw and into your mouth. Okay, we might have, have you not drank juice and all by using a straw? Yes. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചു കുടിച്ചെന്നാല എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും? നമ്മുടെ ആ ഫോഴ്സ്, ആ ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയുള്ള നമ്മൾ വലിക്കുന്ന ആ ഫോഴ്സിന്റെ അനുസരിച്ച് വെള്ളം ശക്തിയായിട്ട് വരും അല്ലെ, നമ്മുടെ ആ ജ്യൂസ് ഉള്ളിലേക്ക് വരും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഗ്ലാസിന്റെ തീരാറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ചെരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ചു കുടിക്കല്ലേ, അപ്പൊ തീരുമ്പോ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കല്ലേ? എന്താ? ആ കൂടത്തിൽ ആ ജ്യൂസിന്റെ കൂടത്തിൽ വേറെ എയറും കൂടെ പോരുകയാണ്. when you drink through a straw, you use air pressure. But when you suck at the straw, the air pressure inside it reduces. The difference between the air pressures on the surface of the liquid and inside the straw forces the liquid up the straw and into your mouth. So, ഈ സ്ട്രോയ്ക്ക് ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ അവിടെയുള്ള പ്രഷറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വേഗം വെള്ളം കയറി പോരുന്നത്. Filling up a syringe with medicine also used. മനസ്സിലായില്ല. അതായത് നമ്മളൊരു സ്ട്രോ വെച്ച് വെള്ളം കുടിക്കും അല്ലെ, സ്ട്രോയിലുള്ള പ്രഷറും, സ്ട്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷർ, ആ പ്രഷറും പിന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ സർഫേസിലുള്ള പ്രഷർ ഇല്ലേ, അതും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം കയറുന്നത് ട്യൂബിലൂടെ. മനസ്സിലായി? നമ്മളെ വീട്ടിൽ മോട്ടർ വെച്ചിട്ടില്ലേ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ശക്തിയല്ല മോട്ടറിന്, കറണ്ടിന്റെ നമ്മൾ പറയും 1.5 HP ആണ് 2 HP ആണെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ മോട്ടറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി. ഓക്കെ, ആ വെള്ളം എങ്ങനെ കയറുന്നത് മുകളിലോട്ട്? പെരപ്പൊക്കത്തുള്ള ടാങ്കിലേക്കാ കയറുന്നത്. എങ്ങനെ കയറും? ഈ ടാങ്കിന്റെ നമ്മുടെ കിണറ്റിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അവിടെയുള്ള പ്രഷറും ഈ പൈപ്പിലെ ഉള്ള പ്രഷറും കാരണം പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വലിക്കുന്നതിന് പകരം മോട്ടോർ വലിച്ചോളൂ അപ്പണി, ബിക്കോസ് വി ആർ യൂസിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. അപ്പം ആ ശക്തിയിൽ വളരെ ഫോഴ്സിൽ കയറിപ്പോകും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. Filling up a syringe with medicine also use differences in the air pressure. അത് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ അല്ലെ, കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ചിട്ടില്ലേ? അയ്യോ, ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അപ്പൊ സാധാരണ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, നേഴ്സ് വന്നിട്ട് ബോട്ടിലുള്ള
പിന്നെ മെഡിസിന് നമ്മുടെ സിറിഞ്ചിലേക്ക് എടുക്കും. എങ്ങനെ എടുക്കും? ഫസ്റ്റ് ദേ വിൽ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ദ ആ ബോട്ടിൽ പൊട്ടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ സിറിഞ്ചിന്റെ അറ്റത്തുള്ള സൂചി നീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേ വിൽ ഇൻസേർട്ട് ഇൻസൈഡ്. Then slowly they will push the syringe back. കുറേശ്ശെ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള സാധനം ഇങ്ങനെ വലിച്ച് മെഡിസിൻ അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റും. ഓക്കെ, അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ കയറ്റുന്നത്? ബിക്കോസ് എയർ ക്രാഷ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പതുക്കെ കയറ്റുള്ളൂ, അല്ല ഠപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിച്ചു കയറ്റത്തൊന്നുമില്ല, മരുന്ന് കയറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് കുത്തുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ടെക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കുത്തുവോ? ഇല്ല. എന്നാ പിന്നെ നമ്മള് ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ദേവില് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നോർമലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് പയ്യെ സ്ലോലി ദേവിൽ ഇഞ്ചക്ട് അല്ലെ. കാരണം അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രഷറും, അതായത് സിറിഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിലെ പ്രഷർ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉള്ളത്, ഔട്ട് സൈഡിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കറിനകത്ത് നിന്ന് വിസിൽ വരുന്ന പോലെ പോസിന് വന്ന് മരുന്നൊക്കെ പോകും. ഓക്കെ, ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് എ സിറിഞ്ച് വിത്ത് എ മെഡിസിൻ also use difference in air pressure when the plunger of the syringe is pulled. The air pressure inside the syringe reduces, forcing the medicine up to the syringe. ഞാൻ നോക്കട്ടെ വല്ല വീഡിയോ. See this? അത് പൊട്ടിക്കുന്നു. അതെന്നാ ഇപ്പൊ ഒഴിച്ചേ? സാനിറ്റൈസർ അല്ല, പിന്നെ കൊറോണ വരികയല്ലേ സിറിഞ്ചിലൂടെ. ഓക്കെ, അതിനകത്തൂടെ എടുത്ത് പതിയെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിന്റെ നീഡിലിന്റെ ക്യാപ്പാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, എടുത്തു. അയ്യോ, സൂചി കാണുമ്പോഴേ പേടിയാവുന്നു. പശുവിന് കുത്തി വെക്കുന്ന സൂചി എന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇനി സ്ലോലി അവര് ബാക്കിലേക്ക് വലിക്കുന്നു. അപ്പൊ മെഡിസിൻ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു. ആ ബോർഡിൽ ലേശം ബാക്കി വെച്ചാൽ എന്തിനാ ഈ തട്ടുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? ഈ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ അവര് നിറച്ചതിന് ശേഷം ഒരു തട്ട് എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എയർ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തിരിച്ചത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് കയറത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ അതിനെ ഇങ്ങനെ തട്ടി എയറിനെ ഓടിച്ചു വിടുന്നത് തട്ടിക്കളത്. ഓക്കെ, എന്തോന്നാ? Hi, I'm Sarah Kronberger. I am a small animal orthopedic technician here at the vet school. I am going to be showing you how to fill a syringe for an injection today. So we have the correct drug here, which I do, and then the amount, and we're going to help pick our syringe size. So we only need 1 cc or 1 ml. This would be a little bit too much. We wouldn't need this much in here, and it's also hard to get that. We have a little bit of extra room in here, so this could get challenging. So what we're going to choose is this 3 ml syringe or 3 cc syringe. We're going to label it, and we're going to label it with the drug name and the amount, and then we're going to pick our needle size. So Reveille is a dog, so we're going to pick probably a 22 gauge needle to do this. So we have a 23 gauge that's smaller, we have a 16 gauge that's going to be a little bit large for her. Gently invert this and stab through the rubber stopper. You want to make sure that you have the end of your needle in the fluid versus in the air bubble that's at the top, and then push the air into it, which is especially important with glass vials because they will have problems with pressure because there's not any give. This is plastic, so it's not as
imperative, but it is still a good, important thing to note. So Okay. we're gonna. So, did you understand now? Then, if you have gone to hospital and admitted, or if you have got a trip, means glucose, IV. IVD അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് കുത്തിയിടാറുണ്ടോ, കുത്തിയിട്ടുണ്ടോ, അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, അവിടെ നിങ്ങൾ അയ്യോ പാവം ഷോൺ ഇതൊരു ഗ്ലൂക്കോസ് കുത്തിയിട്ടില്ലേ, എടുക്കാനാണല്ലോ. മമ്മീനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മിസ്. മമ്മീനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഫേത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഷോൺ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ടുമില്ല അല്ലെ, ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ അവര് സാധാരണ നഴ്സുമാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ട്രിപ്പ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, ഈ ബോർഡിൽ ഒരു സൂചിയൊക്കെ കുത്തും. എന്തിനായിരിക്കും ആ ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ സൂചി കുത്തുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? അത് താഴേക്ക് വരും. അതായത് അങ്ങനെ സൂചി കുത്തിയില്ലെങ്കിൽ, അതൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമ്മളിപ്പോ ബലൂൺ വീർപ്പിച്ച പോലെ തന്നെയാണ്, മരുന്ന് താഴോട്ട് വരത്തില്ല നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം അവര് 2-3 കുത്തു കുത്തുമ്പോഴത്തെ അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ടാകും. ഹോൾസിൽ കൂടെ എയർ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലുള്ള മെഡിസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ട ഇത് ട്രിപ്പ് താഴോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങനെ ചെറിയ ഇതൊക്കെ ഉള്ളെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, തീരാറാകുമ്പോൾ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചുളുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ മിസ്സേ, എനിക്ക് കുഞ്ഞിലെ ന്യൂമോണിയ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞിലെ ന്യൂമോണിയ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓഹോ, നിനക്ക് ന്യൂമോണിയ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഫാമിലി മൊത്തം ആയി അല്ലേ? അത് ടൈഫോയിഡാ മമ്മിക്ക്. മമ്മിക്ക് ടൈഫോയിഡ്, നിനക്ക് ന്യൂമോണിയ. അപ്പൊ അന്ന് കൊറോണ വന്നായിരുന്നു നിനക്ക് അല്ലേ, കുഞ്ഞിലെ? കൊറോണയോ? ന്യൂമോണിയ കൊറോണയുടെ ഒരു വലിയ ലക്ഷണമല്ലേ ന്യൂമോണിയ. സോ ഓക്കെ, ശരി. In activity 2, the cause sorry. Next, high speed wind cause reduced pressure. Okay, only 5 more minutes are left. We'll wind up. One more class is there now. I hope that you are boring. Isn't it? Okay, bye. We'll see you in the next class. I think 2:30 class, no? Yes.